collection of simply subsidiaries and subtraction exponential values of the theoretical value. Apparatus required. First one being specimen, steel, aluminum, or wood. Second one reflection machine, time, torch. Third one road, handle, and weight. Fourth one support stand, which is supported on cantilever setup. Fifth one scale. Being specimen, remote system, our system, మన స్పెషల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వన్ Reflection measuring time, లైట్ గేజ్ ఇక్కడ road, handle, and weight. నోట్ హ్యాండ్ అంటే లోడ్ హ్యాండ్ అదే మోడల్ హ్యాండ్ ఇట్ అది ఎంటీ ముఖ్యం ఇది లోడ్ హ్యాండ్ అది వెయిట్ ఇರುತ್ತೆ పట్టించుకోండి సపోర్ట్ స్టాండ్ ఇది ये बच्चा पढ़ता है वीडियो पे ए एक्स टू पी एक्स को அது பார்க்கணும் சென்டர் பாயிண்ட் அந்த டயல் கேஜ்ல நான் எடுக்க சப்போர்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த டயல் கேஜ்ல இது வந்து வெர்டிகலா டவுன் அண்ட் புஷ் ஆகுறதால இது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டெக்னாலஜிக்கு வச்சு நான் பார்த்தோம்னா கீழே ஹீட்ஸாக பெருசாக டயல் எடுத்துருவாங்க மார்க் பண்ணிட்டு பேஸ் பண்ணிட்டு டயல் just make the reflection of the increase of water beam and compare the experimentation values together. Very good. So do we have all the specimens in the purpose? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பரேட்டர் என்ன மீன் ஸ்பெசிமன் இருக்கா ஒரு மெட்டீரியல் அலுமினியம் சப்போர்ட் ஸ்டாண்ட் end condition scale for measurement. Okay, next these are the things Any weight is subjected to yellow due to internal studies. A reflection at any point on the beam depends on one point load height, second point beam length, third point model of elasticity, fourth point model of inertia. For a single supported beam with a central point lobe, the deflection at mid-span is given by okay. Based on specimen, what is the length, what is the breadth, what is the width? The depth of the specimen is 0.5 and the breadth of the aluminum is 1.8 and the length of the aluminum is 60 centimeter. So length is 60 centimeter, breadth and depth is 6.5 centimeter, 1 centimeter, 1.8 1.8 centimeter. So we have the data. The material property is aluminum, so something is fast. Right? What is the theoretical deflection value? What is the theoretical magma for simply some of the things they point out of the section? So we need to find out what is the weight, what is the deflection into right? That's good. So zero. there is the beam on which goods which supported tension. Questions are identified and their beams in that apply immutable loads using the anchor and reach. Record the dial gauge readings for each load. Compare the experimental deflection to theoretical values using beam deflection formulas. That's good. So now we are going to the experiment. What is the theoretical value? Anyone can make calculation? So you do the experiment. Place the dial gauge in appropriate location. Place the weight with the hanger. Which section?
இது வந்து கீழே பெண்டா வச்சுக்கல ஆல்ரெடி டபுள் நோட் வச்சாதான் உங்களுக்கு மெமரி கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால ஜஸ்ட் மறுபடியும் கட் பண்ணிட்டு சரி என்ன கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சன்லைன் மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. மார்க் பண்ணுறீங்களா 16 30 சென்டிமீட்டர்ல உங்களுக்கு மார்க் ஆகும். 20 இயர்ஸ் ரெகுலர் பண்ணி செக் ரீசன்